ఆ निर्मल मन से ध्यान धरो निर्मल मन से ध्यान धरो निर्मल मन से ध्यान निर्मल मन से ध्यान धरो निर्मल मन से ध्यान धरो ध्यान జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం. ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనము శరణాగతి తీసుకుని మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటంపై ఉంచి ఈ ధ్యానం చేసుకున్నట్టు మనం అనుమతి తీసుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయంలోనికి రండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, చేసేది, చేయించేది, ఆనందించేది అంతా మీరే తల్లి. అమ్మా, మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటప్పుడు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించి మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించు తల్లి. ఇప్పుడు మనము 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం.
ఇప్పుడు మనము 3 మహామంత్రాలు మరియు గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ఇప్పుడు మన 2 చేతులు భూమాతపై ఉంచి, శ్రీ భూమాత మీకు కోటి కోటి ప్రణామం. మీరు మాకెన్నో ఉదారంగా ఇస్తున్న మా పాదాలతో మిమ్మల్ని స్పర్శిస్తూ మరియు ఈ పర్యావరణాన్ని కాలుష్యపరుస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించు తల్లి. శ్రీ భూమాత దయచేసి మాలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను భూమితత్వంలో విలీనం చేసి మేము ఈ ధ్యానం చేయుటకు మమ్మల్ని సంసిద్ధులుగా తయారు చేయండి తల్లి. శ్రీ భూమాత మేము ఈ మహాయోగం చేసుకున్నట్టు ఎటువంటి ఆటంకములు కలగకుండా తగిన శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, సహకారాన్ని, అనుకూల పరిస్థితులను మాకు ప్రసాదించు తల్లి.
ఇప్పుడు మన ఈ యొక్క ఎడమ భాగాన్ని శుద్ధిపరుచుకుందాం. అనగా మన యొక్క ఎడమ అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు ఉంచుతూ మన కుడి చేయిని భూమాతపై ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత, దయచేసి మా అందరి ఇడానాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అన్ని రకములైన ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ను దయచేసి భూమి తత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుతండి. అమ్మా, దయచేసి మమ్మల్ని ఆత్మతోటి, పరమాత్మతోటి ఏకం చేయండి తండ్రి. శ్రీమాత, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుని తండ్రి. దయచేసి ఆ తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మా యొక్క ఇడానాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి, పవిత్రం చేయండి, వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. మన యొక్క కుడి చేతిని యథాస్థానంలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు మన యొక్క ఎడమ అరచేతిని ఆకాశతత్వం వైపు చూపుతూ, పరమ పూజ్య శ్రీమాత, మా అందరి పింగళ నాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాల, అధిక వేడిని, అధికమైన ఆలోచన, అశుద్ధ క్రియలను దయచేసి ఆకాశతత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతాజీ, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ తల్లి. దయచేసి ఆ తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మా యొక్క పింగళ నాడిని శక్తివంతం చేస్తూ, పవిత్రం చేస్తూ వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క ఎడమ చేయిని యథాస్థానంలో తీసుకొని మన యొక్క మధ్య నాడి వ్యవస్థను శుద్ధపరచుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన రెండు అరచేతుల మీద మరియు సహస్రాల మీద ఉంచుకొని, పరమ పూజ్య శ్రీమాత, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. శ్రీమాత, దయచేసి మాకు మమ్మల్ని మధ్యనాడి వ్యవస్థలో స్థిరపరుస్తూ
వాస్తవంలోను వర్తమానంలోను మమ్మల్ని ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతకి సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశుడు తల్లి. దయచేసి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశుల యొక్క తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మాకు శుద్ధ జ్ఞానశక్తిని ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధారం మీద ఉంచి శ్రీమాతకి దయచేసి మాలోని కుండలిని శక్తిని జాగృతి చేసి ప్రతి చక్రాన్ని శక్తివంతం చేస్తూ పవిత్రం చేస్తూ చైతన్యపరుస్తూ సహస్రారంలో భగవత్ శక్తితో అనుసంధానం చేస్తూ మాకు చక్కటి యోగ స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం మీద నుంచి శ్రీమాతజీ సాక్షాత్ మీరు శ్రీ గణేశుడు తల్లి. అమ్మ దయచేసి మమ్మల్ని శ్రీ గణేశునిచే మెప్పు పొందే విధంగా తయారు చేయండి తల్లి. శ్రీమాతజీ దయచేసి మాలో శ్రీ గణేశుని యొక్క సుగుణాలైన అమాయకత్వం, పవిత్రత, వివేకం, మంగళకరం మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీమాత శ్రీ గణేష తత్వాన్ని మా అన్ని చక్రాల్లోనూ స్థిరపరచండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని కుడి స్వాదిష్టాన్ని మీద ఉంచి పరమ పూజ్య శ్రీమాత దయచేసి మాలోని అశుద్ధ చిత్తాన్ని తొలగించి మాకు శుద్ధ చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి.
ఇప్పుడు మెల్లగా మన చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయం మీద ఉంచుతాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత దయచేసి మాకు ప్రేమ, దయ, కరుణను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ, మా అందరి హృదయాలు మీ నివాస యోగ్యంగా ఉండేటట్లు తీర్చిదిద్దండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మా యొక్క ఆత్మను ప్రకాశింపజేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మెల్లగా మన యొక్క చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం మీద ఉంచి, శ్రీమాత దయచేసి మా అందరి విశుద్ధ చక్రాన్ని తెరవండి. మా యొక్క విశుద్ధ చక్రాన్ని చైతన్యపరచండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మాకు సాక్షితత్వాన్ని, సామూహిక తత్వాన్ని ప్రసాదించండి. మెల్లగా మన యొక్క చిత్తాన్ని ఆజ్ఞా చక్రం మీద ఉంచి, శ్రీమాతకి మేము అందరినీ క్షమిస్తున్నాం, మమ్మల్ని మేము క్షమించుకుంటున్నాం తల్లి, దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించాం. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రాల మీద ఉంచి, పరమ పూజ్య శ్రీమాత దయచేసి మా అందరి సహస్రాలని తెరవండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మీ యొక్క దివ్యచరణను మా సహస్రాలలో ఉంచండి. శ్రీమాత దయచేసి మాకు నిర్విచారతను, నీరానందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. ఇదే స్థితిలో మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉన్నాం.
ఇదే స్థితిలో మనం శ్రీ మాతాజీ గారి దివ్య ప్రవచనం శ్రీకృష్ణ పూజ 1996 మనం ఇప్పుడు విందాం. Today we are going to worship Sri Krishna. See how cold it was about 3 o'clock. Now the reason is this, that Sri Krishna did little mischief with Indra. Indra, who is the god, or you can call semi-god, for looking after the rain. So Indra got very angry. You see, all such semi-gods are very sensitive people. At the smallest thing they get angry and irritated, and they start using their powers to express their anger. So he started pouring rain on all the Gopas and Sri Krishna who were looking after the cows. And the rain was so heavy that they thought that the whole land will be completely submerged. So Indra was very happy to spoil the game of Sri Krishna. And he thought he was very successful. So Sri Krishna lifted a mountain on his finger, and all these people who were getting drowned went under that mountain. This is Sri Krishna style. My style is different. I told Indra that you can't misbehave with me. You can't. So far I have not harmed you in any way, and I have not irritated you. Of course it's going to be Sri Krishna's puja, but that doesn't mean that you should try to show off your powers before me. Sometimes I wonder, these devas, semi-gods, they are realized souls or not? Because why do they get angry like this for small things? Whatever it is, he could be reconciled, and now it's become warm, I must say. With Sahaja you can do many, many things. But you must know what you can do. For that, Krishna is a very good example. He started such culture. Culture, I am saying. He didn't give realization to anyone, but he gave the idea of such culture. How? Before him came Sri Ram,
who was Maryada Purushottama, who was a man very particular about everything. I mean, like he threw out his wife because he was a king, and a king cannot have a scandal, especially from his wife. So he threw her out. It was not Kali Yuga, that's why. And his father ordered him to go, not only his father so much as his stepmother, to go in an exile into a forest. So he agreed. After all, he was Maryada Purushottama. So whatever his father said, he agreed. Whatever his mother said, he agreed. I went into the forest, stayed there 14 years. This is the obedience to the father. There was no need. His father was not God. He was God. But in those days, it was important to make people not only respect the parents, but also to obey them. That was the time. In his time, there were many munis and many saints and many also Hatha Yogis. And these, even before him, used to make people practice very strict type of discipline. And if they did not practice the discipline, they had to do a lot of penance. And so many people who tried also never reached the goal. Because of the strictness and complete discipline about following the path of spirituality. Recently I was reading a book called Peaceful Warrior. There they have described an American seeking the truth, and the guru of that fellow really takes him to such a horrible, severe task that my granddaughter said, I'm very angry with such a guru. And she couldn't bear it. So ultimately he finds that he is the existence. So that was the practice followed after Sri Rama. People would leave their wives, children, go to Himalayas and sit there and practice meditation. It was a very rigorously followed, we should say, a very moral society. So very moral. But it was out of fear. The whole morality came through fear, which is also repeated in other religions. Now I would say that Islam today has taken that form. Is the fear. They are not doing it out of freedom. Also Christians, same things. And Hindus, I don't know, half faith this side and half faith that side. Even among Sikhs, there's terrible disciplining. So much so that as punishment, you have to clean the shoes of all the people. I don't know if it is to beat yourself with shoes or other, but quite a lot of punishment is there.
Then came Sri Krishna. And he saw the situation that the way people are really now fasting, if you really go through the rituals of Hindu religion, out of 1 week, you will be fasting for 6 days at least. One day, you might eat some sort of a food. Then you will have to visit all kinds of places. Now recently they had to go, as you know, to Amarnath. And so many died. So now they said, we have got Nirvana. We died while doing this, so we have got Nirvana. This kind of a very funny idea was existing. That we have a Nirvana now, we have achieved whatever we wanted. And now we are dead, so many are dead. So those who were not dead were repenting why they were not dead. Would have been much better. They would have got their Nirvana. So, even in this Kali Yuga, these ideas are prevalent. Even in India, people have very severe type, especially in South I've seen. They do all kinds of nonsense for the atonement or maybe for something they are asking for. All this nonsense was too much for Sri Krishna. He couldn't understand that they are going to waste all their lives in this kind of ritualistic grueling. Then what will be remain out of them for Sahaja? So he is the one who started Sahaj culture. He said, let us enjoy. We must have enjoyment. Nirmal Anand, pure joy. How do we have pure joy? By, he had this Rakhi Bandhan, by which, apart from your wife, everybody is your sister or mother. I must say, it's quite true about Indians. Not in the north so much because of Islamic influence, but in the south it is so. Maharashtra it is so. And then he started also this Holi, in which you should play with colors. Maybe to get rid of the color barriers we have. Maybe in America it's a very good idea to play with colors and put some black on the whites and some whites on the black. And they can see for themselves how stupid it is to fight in the name of color. He used to play with children who were looking after cows, just like very ordinary person. He never tried to show off his powers, never tried to stand out, never would dress up in a very special way, never. Just like an ordinary cow herd. And his relationship with his mother, Yashoda, she was not his mother, was also extremely beautiful. There are so many beautiful poems written about his childhood that he's the one who is in charge of the whole universe. As a little boy, he used to put his finger into his mouth, wondering, how can a divine Virata do that? What is he thinking like a child?
All his actions of children. Yesterday's song, as you heard it, is this. All these little actions are described very well, especially by another very great poet, Surdas, who was blind. His childhood is described in a very beautiful manner. And the description of his relationship with his mother is very natural and very sweet. It was not like this as modern times. A carpet is spoiled. Oh, you carpet was spoiled. I'll hit you hard. This carpet was spoiled. They have more interest in their things than in their own children. But according to our culture, if the child breaks anything, we have to say this, very good, you have broken, some bada has gone away. Never to scold a child for doing anything which you think is destructive, because then he'll definitely become destructive. So to understand a child, I think you must read those poems, beautiful poems which are written about Sri Krishna. I don't know how their imagination reached that beautiful height of pure joy. So towards our children also, we have to be extremely sweet and nice and forgiving. But some children, of course, I admit, are difficult. But they also can be corrected if we really apply Sri Krishna's methods to it. Now when he went to college, or we can say into the school of a Sandipani Muni, the Guru's wife was very kind, but the Guru was strict. And his wife used to look after him, and when she gave him something for food, when they would go and bring some woods from the forest. It's very subtle, the whole thing is. He went there and his friend was carrying the food. His friend was carrying the food and Sri Krishna was busy cutting the wood. Imagine, Sri Krishna was cutting the wood for the mother. I mean, for the mother he could do anything, he was God. So no work for the mother was menial or lower. But the other fellow, the friend of his, he was very hungry. So he ate all the food and nothing was left. So when he came down, he got very much worried. He went and told his Guru that I ate all the food, I didn't share it with Sri Krishna. Guru got very angry, and he said, now you will be cursed with permanent poverty. But the mother said, no, not permanent. Till you meet Sri Krishna again. That's how she tried to give. We call it upashap. In that you give another curse which can neutralize partly. The same friend was Sudama, and he was very, very poor. Now see the Sahaj ways of Sri Krishna. He always used to remember Sudama, and he told his wife that I don't know, he's cursed. I don't know what must be his condition, where he must be. Now the friendship, he was a king.
such intimacy of feeling with the friend. He says, I used to go with him to collect the goods. I mean, imagine all these little things had such a big importance for him. So he was not only worried about the whole world as he should have been, but also about Sudama. When will I meet him? When will I see him again? Where must be his house? How he must be living? All these very delicate feelings he had for his friend. It's just like a Sahaja. In the Sahaja style, we worry about the whole world, and also individually we are worried. We come to know about one person who has fallen sick, who has a problem, something is serious. All the Sahajogis think of him and are worried about him. They may have everything, but still they are worried what is happening to such and such person. How many of us know each other's names? I mean, we know everybody's name, practically. And how we care for them, how we respect them, how we love them, and how we have pure relationships. Today is also the day of Raksha Bandhan, which is a very great thing that we should have pure relationships. I've seen in, say, Maharashtra, men won't go and talk to women much, and women won't go and talk to men. And once somebody remarked, then what are you women doing, talking to women only? So I said, what are we to talk to you? You are talking about your office, we are talking about our houses and homes. What is there to talk to you? But the Western culture is different. They will force you. They'll make one man sit here and next to him should జై శ్రీమాతది. కొద్దిసేపు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉన్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ గారి దివ్య ప్రవచనం ఆంగ్లం తెలుగులో శ్రీ మాతాజీ గారి అనుమతితోటి సారాంశం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారు శ్రీ కృష్ణ పూజ సందర్భంగా ఈ విధంగా మనకు చెప్పారు. సహజయోగం వలన ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి మెరుగుపడినందున మీరు అనేకమైన పనులు చేయవచ్చును. కానీ మీరేం చేయగలరో మొదట మీకు తెలిసి ఉండాలి. దానికి శ్రీకృష్ణుడు మంచి ఉదాహరణ. ఆయన సహజ సంస్కృతిని ప్రారంభించాడు. ఆయన ఎవ్వరికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వకపోయినప్పటికీ సహజ సంస్కృతి యొక్క ఆలోచనను మనకు అందించాడు. శ్రీరాముడు ఆయన కంటే ముందుగా అవతరించాడు. ఆయన మర్యాద పురుషోత్తముడు. ఆయన ఓ రాజైనందున రాజుకు అపవాదం అనేది ప్రత్యేకించి తన భార్య వలన ఉండకూడదని కనుక తన సతీమణ్ణి పరిత్యజించాడు. ఆ కాలంలో చాలా మంది మునీశ్వరులు, మహాపురుషులు, హఠయోగులు ఉండేవారు. వాళ్ళందరూ ప్రజలను గట్టి క్రమశిక్షణలో ఉంచేవారు. దానివలన ఆధ్యాత్మిక పథంలో పయనించిన చాలా మంది తమ గమ్యాన్ని అందుకోలేకపోయారు. శ్రీరాముని తర్వాత అటువంటి పద్ధతులే పాటించేవారు. ప్రజలు తమ భార్య బిడ్డల్ని వదిలి హిమాలయాలు చేరి అక్కడ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండేవారు. అదంతా చాలా కఠినంగా అనుసరింపబడేది. అది నీతివంతమైన సమాజం, కానీ అదంతా భయకారణంగా ఉండేది. ఈ మొత్తం నీతి కూడా భయం వలన వచ్చినది. ఇతర మతాల్లో కూడా ఇదే జరిగింది. ఈ కలియుగంలో కూడా ఇలాంటి భావాలు, చాదస్త భావాలు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా ప్రజలు మరీ అతి చేస్తుంటారు. వారు ఆశించిన దాని కొరకు అన్ని రకములైన పనులు చేస్తుంటారు. శ్రీకృష్ణునికి ఇటువంటి వ్యవహారం అంతా మరి అధ్వానంగా కనిపించింది. ఇలాంటి కర్మకాండ వ్యవహారాలతో జీవితకాలం అంతా వృధాగా గడిచిపోతే సహజ యోగం కోసం ఏమి మిగులుతుంది అని భావించి ఆయన సంస్కృతిని ప్రారంభించాడు. ఆయన సందేశం ఏమిటంటే, అందరము ఆనందిద్దాం, మనమంతా తప్పనిసరిగా ఆనందించాలి, నిర్మలానందాన్ని, స్వచ్ఛమైన ఆనందాన్ని పొందాలి. మనం ఏ విధంగా స్వచ్ఛమైన ఆనందాన్ని, అనుభూతిని పొందగలము? మనకు రాఖీ పండుగ ఉంది. ఈ రాఖీ బంధనంలో మీ భార్య తప్ప మిగిలిన వారంతా మీకు సోదరి లేక తల్లి వంటి వారు. మనకి రంగుల మీద ఉన్న కట్టుబాట్లు తొలగించడానికి కూడా ఆయన హోలీని ప్రవేశపెట్టాడు. ఈనాటి వారికి తమ వస్తువుల మీద ఉన్న మమకారం తమ సొంత పిల్లల మీద లేదు. మన సంస్కృతి ప్రకారం ఎవరైనా పిల్లవాడు ఏదైనా విరగ్గొడితే మీరు అది విరిగిపోవడం చాలా మంచిదైంది, దానితో పీడ కాస్త విరగడైపోయిందిలే అని అనవలసి ఉంటుంది. ఆనాటి వారి ఆలోచన అంతటి ఉదాత్తమైన, స్వచ్ఛమైన ఆనందాభూతిని స్థాయికి ఎలా ఎదిగిందో నాకు తెలియదు. మన పిల్లల పట్ల మాత్రం మన ప్రవర్తన చాలా మధురంగా, చక్కగా, క్షమాపూర్వకంగా ఉండాలి. శ్రీకృష్ణుడు యావత్ ప్రపంచం గురించే కాదు, ఆయన స్నేహితులైన సుధాముని గురించి కూడా చాలా బాధపడేవాడు. నేను ఎప్పుడు కలుస్తాను, మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తాను అని అనుకునేవారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన ఓ సహజ యుగులా ఆలోచించేవాడు. సహజ యుగంలో కూడా మనం యావత్ ప్రపంచం గురించే కాక ఒక వ్యక్తి గురించి కూడా ఆలోచిస్తాం. ఉదాహరణకు మనకు ఓ సహజయోగి జబ్బు పడ్డాడని, అతనిలో ఓ సమస్య ఉందని, పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉందని తెలిస్తే అప్పుడు సహజయోగులందరూ అతని గురించి ఆలోచిస్తారు, అతని గురించి బాధపడతారు. ఈరోజు రక్షాబంధన
దినమైన రాఖీ పండుగ మనకు అన్నా చెల్లెళ్ళ పవిత్ర బంధం ఉండాలని చాటి చెప్పే గొప్ప సుదినం. ఈరోజు ఈ మొదటి భాగం ఇంతటితో సమాప్తం. సో రెండవ భాగం మనము రేపు ఉదయం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంతో తెలుసుకుందాం. మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు మాకు అనుమతి ఇచ్చినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామం తల్లి. ఈరోజు ఈ ధ్యానంలో మీ యొక్క ప్రవచనం ద్వారా మాకు మంచి సందేశం అందించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామం. అమ్మ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో తెలిసో తెలియకో తప్పులు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించాలి. ఇప్పుడు మనం మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుంటాం. ఇంతటితోటి ఈరోజు ధ్యాన క్రమం ముగియనున్నది. మరలా మనం తిరిగి రేపు 5:30 గంటలకు ఉదయం కలుసుకుందాం. అందరికీ శుభదినము. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతం ఉంటుంది, కొద్దిసేపు మనము అది ఆస్వాదిద్దాం. జై శ్రీమాత. Mm-hmm.